Okay. I think we're good here. Probably want to unmute this too. We got audio here. It's way down. That makes sense. Probably from when I did music. And actually, in order to... I don't want to mess around. I'll just lower Chrome down again. Maybe 75? I think maybe here. Maybe I gotta bring it down more. Maybe that's better. How's that sound? We're at... Yeah, I think compared to my voice, that'll be good. I actually think I'm gonna turn on the cursor. Because I think that'll, you know, it's a little bit more... I mean, you're gonna see where I click. It's not really gonna get in the way of things, like with Genshin. I don't think so. But yeah, hey, it's been a while since we started this late. I'm gonna stop listening to the stream, although maybe... Sorry about all that. Actually, if I'm gonna do this, I should keep listening to the stream, so I'm gonna mute my mic so you don't hear all the rattling. So, I just put my earbuds back in. I think what I am gonna do, we're gonna raise the game volume all the way up again. Up to where it is now. Actually, this makes it hard because I can't actually hear it while I'm changing my settings. But that's really loud. And then if maybe if I drop it down in the stream. How's that sound? Is that a good mix? Let's see, do I have any voice lines? Yeah, that's good. Yeah, that's a good mix. And actually, I can probably change some settings in here too, with the sound. I think this is actually pretty good. I could actually mute all this. Let's set everything... No, I'm not going to set everything to low quality. I think we're all set up. But yeah, it's been a while since we've been this late for a stream. We're not even really started and we're already 23 minutes behind where we normally start, which is kind of unusual. Also, I am running this in Chrome. Probably not the greatest idea, but I was already logged in on Chrome, and I wasn't on Edge, so I decided that I would do it here. So today, like you can see, the title, we're going to be doing August of the Dead event. Of course, it's still July, but you know, I had to make the joke. I wanted to come up with something interesting and fun. I have chat open. I don't have to have it open. Oh, this is gonna be annoying. But if I close chat, I mean, I had this set up to include chat, so... Of course, not like stream chat, but like the... in-game chat. Oh, that's gonna be so annoying. Every time I check the screen, the game audio is gonna cut out. That's gonna be annoying. But yes, before we start,
Actually, let me see. Do I have anything I can do here just to start? No. Before we start, the reason why I was so late, a couple of reasons why. The first one, of course, is because I had some extra stuff to set up. I had to make cut out again. I'm looking at it right now. I made a preset. So currently my stream preset, I have 4 of them set up for different games. I actually, I think I made 2. One for Minecraft and one for Windcraft, even though they're technically both Minecraft since the overlays and like what's on the screen is different. I made 2 different sets for those. But basically, I have presets for each one of the streams, and as I'm looking at it, I think I'm actually gonna edit this one on the fly because I'm looking at it and it doesn't seem like it goes all the way, the game source goes all the way to the top. So I'm just gonna change that a little bit. I might be cutting off the very top, but hopefully I'm not cutting off. Am I cutting off stuff? I don't think I'm cutting anything off. I think we're all good. I'll switch over back to this so you can hear the game. But basically, it looks like I'm cutting some stuff off at the bottom too. I'm not gonna worry about that right now. Basically, I forgot to make the preset. Oh wow, bad streamer. Doesn't do prep work. Yeah, I forgot to make this preset, which of course, I had this main source set up, which I did the Genshin thing just to see what it looked like. I'm currently using the same setup, or the same preset I use for Genshin, except I've edited some of the scenes to be used for Granblue, because they were already set up, and I didn't have to make anything new. But what I didn't make were, I believe... Let me double check to make sure. Yes, I believe what I didn't make were the be right back screens, if it switches. Screens. Hopefully this all switches. This one, and then of course, I forgot to make those. So, oh wow, that's a lot of lag on those transitions. I forgot to make those. Thing too is I got distracted. I was like, oh, I should start soon. I was watching, some videos of Jedi Fallen Order when Darth Vader shows up. The reactions are amazing. When Seer gets, flung off, everyone's reactions are great. But let's start the event. This should be pretty text heavy. I don't think, the way I'm gonna do this is, I'm not gonna read the voiced parts, but I will voice all the parts that aren't voiced, like here. But for the rest of the stuff, even though it's in Japanese, I'm not gonna read all those, because I'd have to wait, I'd either have to mute the voices, and then we don't hear the voices, or I'd have to wait until afterwards. And I don't want, or I could, I mean, yeah, and I feel like if we don't have the voices on, it kind of takes away just a little bit. So I'll read all the parts like this that aren't voiced, and I'll read, like, obviously, main characters' dialogue isn't voiced either, and I'll read that. The Grand Cipher is at Galonzo Island to undergo some major repairs and maintenance after sailing with the crew through thick and thin. As craftsmen are busy running back and forth from the ship, Messina and company watch from the side. ガロンゾの職人は頼りになるけど、オイラたち何もすることねえな。職人さんやラカムさんたちのお手伝いができたらいいんですけどね。Man,
I might. Do I want to turn down the voices? No, I think it'll be fine. Let me just look at how it looks in here. 邪魔になる Oh, かそう right. いうわけにもいかね That え doesn't のが work. 心苦しいよな。 I guess the only way for me to look at this, because of course it mutes when I check the stream. I guess I'll just have to listen to the stream. こんにちは。こちらの気空団宛ての手紙を預かってたのでお渡ししても。 Okay, I think it sounds okay. The voices sound alright. There's not too loud, it's not too quiet. ああ、そうだったのか。何から何まで悪いな。誰からだ？差出人はマリリン・スコールフィールドさんとなってますね。マリリンさんですか？どなたでしたっけ？全然知らねえな。誰宛てなんだ？宛先はマーガレットさん。マーガレット・ブルーマリンさんです。マーガレット・ブルーマリン？そんなやつはこの船にはいねえな。何かの間違いじゃねえか？あれ？そうですか？お宅の気空団と聞いてうちで預かっていたんですがね。 The other thing. Yeah. What? Is it not working? This should be unmuted. Okay, now... Why can you only hear... Of course. And I thought we'd have a nice easy stream today. Of course not. No. Something's not right. Let me see, this should... Maybe this works? Okay, so this works now. Okay, there was just something weird that happened. But anyway, basically, I can't tell when I'm muted or not now, because of course if I switch, it'll mute the game audio, so... I'm just gonna have one ear on the stream, and make sure whether or not I'm muted. 何かの手違いかな。あ、どうやら誤配みたいなので、手紙はこちらで回収しておきますね。The craftsman puts the letter back in his bag and turns to leave. That was rough. Okay, so one thing I'm going to test real quick after this one, the next time we have a voice line, I'm going to click on it to see if I can get the whole text to show up and hopefully not skip the voice line. A girl and a flying shark suddenly appear, running after their retreating craftsman. なんだよ急に。 Okay, so I can do that. This will just make it so you have more time to read it. 私マーガレットって私の名前だよ。その手紙ください。ああ、よかった。それじゃこちらをどうぞ。 The girl thanks the delivery man and receives the letter from him. 私メグ。こっちはサメのウルスラ。Huh.
Ursula, the shark. アウギュステで出会った気空団にひょんなことから入ることになったちょっとおませな女の子。 Why this sounds like a introduction to an anime or something. You know, like the parody, like joke animes that they sometimes include as like an in-universe program. This is what this sounds like. Also, what's she doing? This is... I guess we do know her? I don't know. I'm not that far in the story. 慣れない旅の中には辛いこともちょっぴりあるけど。 Yep. It just gets more and more, like, 元気いっぱい jokingly で generic. 毎日頑張ってます。 I guess here's her backstory. Ever since she was little, Meg had always dreamed of visiting the beaches of Auguste, but before long, she had somehow overshot that goal, growing into a stalwart warrior. Really? Did this happen again? Or is this something on my end? Oh, I bet it's something on my end. Yep. Oops. With her trusty side shark on one arm, she single-handedly defeated a colossal threat to Auguste and was lauded as a hero. メグってそんな名前だったのか。そんでマリリンってのは誰なんだ？私わかりました。マリッペさんのことですよね。そう、マリッペとはこの気空団に入ってからもう何度も手紙でやり取りしてるんだ。前に一緒に遊んだあの姉ちゃんか。メグの友達だったよな。そうそう、マリッペはね、あの後すぐにアウギュステに引っ越したんだ。そうだったんですか。じゃあそのお手紙もアウギュステからですか？うん、いつもアウギュステの様子を事細かに教えてくれるんだ。メグは本当 I にアウギュ feel ス like テ I'm が好 missing きだ something な。 because I haven't gotten to that point in the story, but whatever. Also, I think I am gonna change the settings. These voices still seem kinda loud. 嬉しいです。 Yeah, I still think わかりまし I た。 think that's a little loud. Okay, I think this will be good. And then I guess we'll just open chat back up. Meg happily digs into the envelope and begins to read the letter. でもアウギュステを好きなのは皆さん。 Oops, うまい、そうだな。 sorry about that. でもメグの場合、普段がああだからアウギュステの話してる今の方が楽しそうで見てて安心できるぜ。嫌いで魔物と戦う時とか。とっても大きいです。皆さん気をつけてください。油断すんなよ。このデカブツ、ここいらじゃ派手に暴れてるって話だ。この魔物、いつかアウギュステに危害を与えそうな気がする。ん？なんだって？ウルスラ、行くよ。 There's really not a lot for me to say here, is there? Don't want to talk over the story. おい、一人で突っ込まないで。 I mean, maybe I'll chime in when there's something to say, but I guess for the most part I won't be talking. はあ、死ね。
With Ursula as her left arm, Meg knocks down the oversized monster in a single punch, while the others watch in amazement. なんて戦い方だよ。危なっかしいつうか、荒々しいつうか。よかった。なんとか倒せたね。倒せたじゃねえよ。一人で突っ込むなって何回言わせんだ。ごめん。でもあの魔物、いつかアウギュステを襲うんじゃないかと思って。お前いつもそれ言うけどよ、ここからアウギュステまでどんだけ離れてると思ってんだよ。What is going on with this? Come on. Huh. I'm not... All these mic problems are really causing an issue. But what I was saying while I was pseudo-muted was, I think I was overly optimistic thinking we'd get through this in one stream. メグさんはアウギュステを守るためにこの旅で強くなろうとしているわけですから。Because these usually go on pretty long. わかったよ。おいらも言い過ぎたぜ。Just then, the trees in the area begin to sway, and a large shadow leaps out at the crew. あの魔物、いかにもアウギュステに現れそう。そうでもねえだろ。逃がすか。だが一人で行くなんて。 Cloaked in a menacing aura, Meg continues to chase after the monster. あの執念はちょっと異常だぜ。おいら見るたびにおっかねえよ。そんな、私なんてちょっと腕がサメになるだけの普通の女の子だよ。I mean, sure, my arm turns into a shark sometimes, but I'm just an ordinary girl. Excuse me? そいつはひょっとしてギャグで言って Right, んの Vern? か。 Right? She's gotta be joking. ところでマリッペさんのお手紙は何が書いてあったんですか？あ、うん。それが書かれたのは少し前みたいなんだけど、今年のバカンスシーズンは観光客が少なくなる見込みだって。珍しいじゃねえか。アウギュステのバカンスシーズンはいつも混んでるってのに。のんびりできるからおいでってマリッペは言ってるけど、特に理由は書いてないね。何かあったのかな。You want to drop by August, you want to go see Mary. Well, let's see if we want to go drop by August. そうだね。マリッペにも会いたいし、海でパーッと遊びたいよね。それに Besides, また今回もアウギュステを脅かす何かが出るかもしれない。駆逐しなくちゃ。
Yes, that's exactly what I thought she'd say. とてもじゃねえけど、アウギュステに行きたがってるやつの雰囲気には見えねえな。Yeah, that's why I chose why don't we drop by August instead of you want to go see Mary. でも、グランサイファーはお休み中ですから、すぐには行けませんよね。そうだな。せっかく依頼も落ち着いたってのに、しばらくここで足止めだぜ。Not long after, however, Vern comes flying back to the crew from wherever he had gone. おい、聞いてくれよ。今ラカムから言われたんだけどよ。どうしたの？オイラたちは先にアウギュステに行ってたらどうだ？だってよ。 How generous of him. いいんですか？ああ、ここにいても仕方ねえし、アウギュステに前乗りした方が有意義だろうって言ってたぜ。修理が終わったらラカムたちはグランサイファーで来るから現地で合流すりゃいいだろう。でも、私たちはどうやって移動すればいいんでしょう？ The way all the other people normally go. I assume some sort of public transport boat. それがちょうどラカムの知り合いが仕事で近くを通 Or るから this. 乗せ This てっ works. てくれるって話になってんだ。あ、それじゃあ。おう、一足早くアウギュステでバカンスと行こうじゃねえか。And so, the crew decides to split up for the time being, with Meg, Messina, and company departing from Galonzo first. Their eyes sparkle with anticipation for what awaits them in the August Isles. My beloved August. Or Auguste. Chomp chomp chomp. August of the Dead. Dun dun dun. Story. Granblue Tourism Agency. This is really small. Experience the rich culture and history of the aquatic capital. Partake in world-class seafood cuisine. Live a high life with top-of-the-line facilities facing a breathtaking ocean view. You got Meg. You got Mari. Something's wrong. Just what in the skies happened? Overcome your fears and challenge quest to uncover the truth. Only specific character can use this outfit. Raid battles. Of course, all this normal stuff. You know, we get tokens. An event loot. Of course. Everyone's favorite event loot. The rocket launcher. ほう、メグって本名はマーガレットっていうのか。 Let me guess. Yep. Respond for backup. So we're gonna do this, let's see, 4 times. We're probably gonna do this about 7 times afterwards and then an ending, so we should be going pretty long. Let's begin. The Walking Meg. How many references can they throw in there? The captain, Meg, and company ride with Rackham's friend to August. They arrive at their destination to find the island looking as beautiful as always. However, they sense something different in the air. I don't know, I'm gonna move the mic around a little bit. I moved it closer. So obviously I'm gonna be louder now, but hopefully if I move it away, not quite as loud. But I don't know, because one thing would be getting right up on the mic. And then talking, and then I'll, you know, trying to get my voice like right, crisp and clear. But I think having it a bit farther away is better.
I think this is pretty good. We'll leave it like this. どうしたんでしょうか。The crew make their way from the port to the city, only to see that it's completely deserted. いくらなんでも好きすぎだろう。ザンクティンゼルの方がよっぽどにぎわってるぜ。Only a handful of tourists are seen walking the streets, while shops appear closed left and right. どうして？もうバカンスの季節なのに。The crew are speechless at the strange sight. Just then, a voice calls out to them from behind. これが今のアウギュステなの。ん？あ、マリッペ！メグー！ Mari throws herself. I'm gonna say. I'm gonna read her name as Mary from now on. Just because I think it'll be easier for me. Mary throws herself into a hug around Meg, burying her head in the warrior's chest. 久しぶりメグ。元気にしてた？うん。マリッペも元気そうだね。超元気。メグの顔見たらもっと元気になったしね。私もマリッペに会えて元気になっちゃった。Laughter rings out from the two girls. Meanwhile, the rest of the crew looks on from nearby. なあ、おい、久しぶりだな、マリッペの姉ちゃん。え？ああ、団長さんたち来てたんだ。来てたよ。最初からメグと一緒にいただろう。ああ、ごめんね。メグしか映らなくて。お久しぶりです。ねえ、マリッペ、これが今のアウギュステってどういうことなの？毎年アウギュステのどこかに現れるあれらのせいよ。メグならわかるでしょ？毎年出るあれって、もしかしてアルバコアとかナギとかヤドカリとかのこと？ Mary nods. I feel like I didn't really have to read that. Oh well. As the crew very well knows, troublesome creatures have appeared at the popular holiday destination year after year. The appearance of these creatures would throw tourists into a panic, and as a result, more and more people have been staying away. This year, it is practically deserted in every corner of the island. でも団長たちと出会った時は何も出なかったよ。あの時から減少傾向にあったみたい。悪いイメージが一度つくとなかなかね。そんな。マリッペの姉ちゃんからの手紙で空いてるとは聞いてたけど、まさかここまでだなんて。私もあの手紙を書いた頃、まさかここまでガラガラになるなんて思いもしなかったわ。しかも今年ももうおかしな生き物が目撃されてて。I'm not listening to the stream anymore, so hopefully we don't have any problems where I'm muted and supposed to be talking. I'll just have to keep track. Better track, I guess. え？また何かいるんですか？まだ正体はわかんないんだけど、街中を飛んでる謎の生物を何人かが見たって話があって。ただでさえお客さんが少ないのに、今回もまた何か起きそうだからって、とうとう住人も脱出しちゃったわけ。それで店がいくつも閉まってんのか。
でもこれじゃあ今来てくれてる客も二度と来ないかもしれねえよな。アウギュステは負の連鎖に入ったって感じかな。マジでやばいの。どうにかしなくちゃ。アウギュステがこんなんじゃダメだ。とにかく私、まずはその謎の生物を退治するよ。ちょっと探してくるね。待ってメグ、まずは休んで。長旅だったでしょ。せっかくのアウギュステなんだし。そうですよメグさん、体を壊しちゃいますよ。でもEventually, Messina and the others managed to convince the hot-headed girl to let herself settle in first. Together, they head to the hotel run by Meg's acquaintance. ようこそお越しくだ。お久しぶりです支配人さん。営業しててよかった。今回もお願いしますね。Ellipses. 支配人さん？メグ様、お久しぶりでございます。あ、よかった。忘れられたのかと思っちゃいましたよ。アウギュステの英雄を忘れるものですか。Just that what? そのメグ様を昔から存じ上げているからこそ、昨今のメグ様の成長ぶりに、私の脳が未だ追いついておらず。Icky. Icky, stop that. You stop that. つい思考が停止してしまいました。大変失礼いたしました。メグって昔はどんなだったんだ？今とそんな違うのかな？ Maybe she didn't have a shark for an arm. 私も興味あります。アニラさんやフィリちゃんは知ってるみたいですけど。ご宿泊でいらっしゃいますね。喜んでご案内させていただきます。お客様はごくわずかですから、それはもうご自由にお使いください。I hope not, Kitsune. It might just be, weird wording. But the way he said it was kind of weird, too. The hotelier forces himself to laugh, but his laughter soon trails off into an awkward silence. Come on, advance. Ellipses. しかしながら、夜はあまり外へ出歩かない方がよろしいかと思います。最近、何やらおかしな生物が目撃されているようですので、くれぐれもお気をつけください。The crew arrives in August to find it different from before. Yes, we'd like to continue playing the story. お、どちゃくそ高まる。久々のギュステでマジ上げ身だわ。行くぜお前ら。 Nice. Nice. 王子様、後で一緒にお城作ろう。 Of course. 二人の新居。 Pretty on brand for Kadara. 冷たくって気持ちいいです。こうやって海に入るとアウギステに来たいって感じがするよな。 Yeah. It really, there are so many references. It's really crazy. I mean, that's kind of what they do, but it is pretty crazy. それにしてもメグのやつもちって遊べばいいのによ。 In another area of the beach, a slight ways away from Messina and the others, Meg walks around as if looking for something.
ここにもいないか。 I wonder what she's looking for. With a mysterious creature to hunt, Meg has no time for fun and games. メグってば、せっかくアギュステに来たんだし、遊んだらいいのに。To the contrary, Mary, I think that's exactly why she came here. 気空団の他の人たちもちゃんとオフを満喫してるじゃん。そうはいかないよ。だって私が強くなったのはアウギュステを守るためでもあるし。責任感が強くて素敵。でもメグにとってのアウギュステって守るだけの場所じゃないでしょ。バカンスを楽しむところだよね。ありがとうマリッペ。その謎の生物とやらを退治した後に存分にバカンスするね。もう。No match for Meg's sense of duty, Mary can't help but feel disappointed about their rather uneventful reunion. After some time, さあさん団長、ちょい時間いいっすか？わりかしガチめのお願いがあるっす。 sure, Lorraine, after that performance you put on? この通り、ぜひ聞いてほしい感じで。 Yeah, I already agreed. 泣いたぞ。どうしたんですか？ Lorraine, Elsam, and Tomoe, that's not how you say his name, Tomoe, approach Messina and company just as the crew is getting ready to dive into the water again. 今夜外出許可もらいたいんすよね。どうしても行きたいとこがあって。 Sure, 夜にか？どこに行きてえっつんだよ。 they want to test out the theory that the hotelier said not to go out at night. 海の家にパリピが集まって音楽でぶち上げ的なイベントやりまくりスティ的な。 Or, you know, a party. That too. ガチめにあげみなイベらしくて、それ聞いたら行かねえ選択肢はないっつうか。 I'd expect no less. お前ら興奮しすぎだべ。団長ちょい引いてし。いまいち容量を得ねえな。Simpler terms. There's gonna be a sick party and they want to be there. いや、それがなんでもクラブっつうイベントがそこで開かれてるらしいんすわ。 Okay. パリピ集まりの朝まで音楽にダンスに、そりゃもうギュステナイトをガチで楽しもう的な。 Sounds about right. そんなイベントがあるんですね。野球捨ての進化止まらねえわ。突然のニューカルチャー爆誕、好きなしにも程があるっつうか。パリピとしちゃ見逃せねえやつ。クラブですか。最近地元の若者が中心となって開催している夜の音楽イベントですね。 All the young people going to the club. 支配人のおっちゃんも知ってんのか。夜はあんま出歩かない方がいいって話だったよな。 That's the real reason he doesn't want us to go to the club, party pooper. そうですね。ただ若い方々はやはり怖いもの知らずのところもあって、こういった事態で鬱屈してますから、やはりどこかで発散したいものがあるのかと思います。 So they'll like smash some TVs and like old phones and stuff with sledgehammers and let out all their anger. まあこれまで目立った被害は聞いていませんから問題はないのかもしれませんね。なるほどな。おっちゃんもクラブに行くのか？いやとんでもございません。あれは私などよりももっと若い方が楽しむものですから。 Hey, no one's saying you can't come. とは言っても夜通しのイベントなので、あまり若すぎる方は入店を断られるようです。 Yep, all the kiddos gotta go to bed. I gotta make sure they're in bed and asleep by 9 o'clock. こいつやルリアなんかにはまだちょっと早そうだな。I mean, I'd argue, but canonically, neither one of them are that old, are they? It is then that Meg happens to pass by and overhear the conversation. 私は夜も外を見て回ってるけど、今のところ怪しいものは特に見てないんだよね。お、
メグポよそれもヨルギュステの安全にイカスミついちゃった的な。まあ特に問題なさそうだしいいんじゃねえか。せっかくのバカンスだしよ。 Right? Since you're not gonna let me go, we might as well send them, although... How much are they really gonna check out? How much useful information are they really gonna bring back? When Messina gives an encouraging nod, Luane and the others jump with excitement. 団長、俺ら飛空団代表してクラブでグラサイ旋風ガチめに巻き起こしてくるんで。ギュステナイトに突如現れたパリピ3人組。彼らの伝説はここから始まった。 Yup. 15 forever. When... Way back in the beginning, when... Good ol' whoever you want it to be, Gran... Digita, when they bonded with Lyria and they split their life force, little did they know, it cursed them to be forever 15. They have gained immortality, in the sense that they don't age, but they can still maybe get hurt and die, but they don't age, so... Part of the benefits of immortality, and also part of all the downsides of immortality. ともちゃんそれかっけー。テンションぶち上がってきた。俺らでパリピ伝説作るべ。いやかましいな。騒ぐならそのクラブってのに行ってからにしろよ。 Actually, I'm gonna see, can I... Okay, I didn't think that was gonna work. すみません。よかった。少しだけどちゃんとアウギュステには楽しいものが残ってるんだね。 And here I thought Meg was gonna be like, hey, maybe I should check out this club for any mysterious monsters. And with that, Luane, Elsem, and Tomoe decide to attend this curious night event called The Club. Yep. Let's keep going. Man, 15 minutes. We're on the third part of chapter 1. おいおいおいおいおい。 Yo, they're really going. Luane and company arrive at a beach house where the trendiest event in town called The Club is happening in the dead of night. Music from performers at the venue reverberate across the cramped space, while crowds of young people are gathered in the middle, dancing to the beat of the song. Who knew a hotspot like this existed? Oh wait, what? He's in English? That's really funny. Yeah, it's the perfect place to get pumped up for the best vacation ever. The best part too is it doesn't sound like let me get off this. Vacation with you is always gonna be the best vacation ever, babe. Come on, let's dance. The night is Jeez. still young. Oh, this is amazing. This is amazing. This is great. The fact that it's in English makes it so much better. Oh, this is so romantic. I'm starting to feel like turning things up a notch. Hey, lady. Terms of service. Whoa, whoa. Make sure I'm the only one who gets to see that, alright? Yeah, this. Right here. What he says. Show me what those hips are made of and I'll think about it. そこね。予想以上だわ。飲まれんじゃねえぞ、お前ら。 No, I don't think I am, Luane. I don't. Yup. Ellipses. おう、仮名じゃ全然余裕だし。 Amazing delivery. いやいや、どう見ても飲まれてし。昼間の勢いどこやったけよ。バビンなダチコ。いや、なんつうか迫力バラくね。山ババブっつうか空成長より手上げしてね。さすが空の民っつうか。
いやいや、俺らも空の民っしょ一応。ください旋風、ごめんなし。おお、それな、自分の出自忘れてたわ。実際ドゥースイよこれ。俺らのパワーじゃグラサイ旋風がそよ風レベルよ。こんなこともあろうかと支給されてたべ。ドリンクチケット、略してドリチケ。Or margarita. It's gonna be great. ああ、それで翼を授かっとけ的な。ヤバババブな状況とああ言っちゃう。 Yes, Elson. Yes. Lorraine and company make their way to the bar counter, where they trade in their tickets for a drink of their choice. じゃあまあ、とりあえずギュステナイトを祝しまして乾杯。 The Wired Bros turn bottoms up and down their beverages, but not entirely successfully. Huh. だちょいべはやらかした、こぼした。バーテンさんに謝罪案件だわ。おい、浮かれすぎ。それな、お兄さん大丈夫っすか。自分地に足ついてなかった的な。すまない、俺のせいだ。混雑していて気づかなかった。怪我はなかった。 Wow, who could this mysterious man be? 真っ先に俺の心配とかイケメンすぎね。ああ、いや自分は怪我とか大丈夫っす。ぶつか飲み物をこぼしてしまったようだ。お詫びに一杯おごらせてくれないか。 How nice. いやいやいや、どこまでイケメンよ。出会って秒で惚れさす気っすか。 Jotaro and JoJo. I can't wait until they do a JoJo collab event. まあそう言わないでくれ。そっちの君たちもよかった。マジっすか。 Is he gonna get them drunk? Oh wait, this is Granblue we're talking about. They gladly accept the man's offer and order another drink. お兄さんはギュステに観光っすか。ここが地元なんだ。長いこと外に出ていたんだが、久しぶりに帰ってきたばかりでね。 Oh wow, he's got the fancy music. ギュステが地元とかかっけえっすね。こういうクラブっつうのがあるのは知ってたんすか。 That's great, Kasune. 以前はなかったな。さっき見かけたから入ってみただけなんだ。べえ、こんなとこに気軽に入っちゃう感じ、リスペクトっすわ。君たちこそ観光客かな。 Do they look like tourists? 俺ら貴空士なんすよ。普段は旅しながら依頼とかこなしてる系で。だからギュステにはバカンス的な。そんでこのクラブってのを知って3人で乗り込んだ的なノリっす。 You know, they raise a good point. They got all these people on the Grand Cipher. All these people. And they're all on that one boat, huh? なるほど。バカンスとは随分楽しそうだ。でもこっちのともちゃんさっきからバビっちゃってんすよね。 Well, I hope we run into Dio's voice actor somewhere, because then we can make all the "it was me Dio" jokes we want. ボビってねえし。ほんとか。グラサイ旋風巻き起こせんのかよ。 Actually, nothing's happening right now. The music's gonna cut out. I'm gonna see if I can. No one uses the chat anyway. I'm gonna see if I can
get the chat onto the screen. Maybe like this. Hopefully that picks up. Hopefully that works. I hope that works. It does work. It's totally in the wrong spot. But that's easy enough. We can fix that easily enough just by closing the chat. I mean, it's still kind of in the wrong spot, but, you know. Just so... 君たちは面白いな。 Lucius, actually, okay, so I've got something for this once we finish this. いい出会いに恵まれた。クラブというのも悪くないな。 I've got something for this. ああ、今ピッカン来たこれ。クラブってこういう風に知らねえ人と出会うのも大悟の味なんだわ、きっと。それな、ドリンク取りに来て正解的な。よし、乾杯しよう。さっきやっていただろう。俺も混ぜてくれないか。もちのロンゴミニアロっすよ。そんじゃあとっぽい兄ちゃんとの出会いを祝して乾杯。乾杯。 Right? After this is done, I'm gonna check to see if I have him. Loane, Elsem, and Tomoe raise their glasses, happy to have made a new friend as they continue to enjoy the atmosphere of the club. べえ空間だったわ。パリピ世界広がりまくりんぐだろ。いやー、最初はバビったけど、クラブってマジ楽しいべ。わりかしみんないいやつだったし。どちゃくそ刺激もらったし、これからのパリピ生活にガチめに生かしていけそうだわ。あ、でもさ、とっぽい兄ちゃんどこ行ったけ？それな、気づいたらいなくなってたわ。神出鬼没か。Ah yes, my favorite Star Wars movie, The Phantom Hunk. べえはさらっとおごってさらっと消えるとか、連絡先気になるパターン的な。なんか妙に迫力あったけど、話してみっと気さくな感じでナイスガイだったよな。まあ帰省っつってたし、ギュステにいりゃまた会えるっしょ。で、ホテルってどっちだっけ？ The trio looks around past the swarms of people loitering outside the club. That's when Loane notices something. お？なんだあれ？ A single shadow weaving between the throngs of young people catches his eye. え？どこよ？ Oh no! ねえ、エルチタモちゃん、ふさらしい。 Not those two. Not Sammy and Tommy. Oh wait, no. He's talking about the other two guys. Loane throws himself at his two friends and pushes them down onto the sand. A shadow sweeps overhead, barely missing them. Is that a shark silhouette I see? いってー。今俺も一瞬見えたわ。どっか飛んでった？ああ、ちょっち暗くて捕まえんのはリームーだべ。あれが噂の未確認生物か？ Sharknado 2? Electric Boogaloo? テローワイン、大丈夫なのかよ？ああ、
ちょっと腕んとこ噛まれた気したけど、でも血とか出てねえし、ま、平気平気、大したことねえわ。Ah, that's a good point. Chatbot. ちょい見せてみ。ああ、確かに傷とかはねえな。I should probably turn those on, so that's not false advertising. Alright. There we go. Oh, I probably should have 心配させんなっての。 moved the chat too. Well, we'll do that later. こんくらい余裕だわ。 Oh no. じゃホテル帰るべ。 Purple text. Let me react with it. Let me press the Y button to react. The three brush off the small scare and begin to make their way back to the hotel, still bathing in the afterglow of the club. That's when we find out they never came back, and we all find them face down in a ditch the next day. We are not going to continue playing for now. We are going to check for good ol' Lucius. We'll just do this. Is he here? I don't think he is. Oh, is this you? It is! I even leveled him up at one point. Wow. Amazing. And then I believe there is one other one I should be looking for. I don't think I have... Oh, I do. I guess I got both of them. Huh? I was fairly certain that... Oh, and you're level 28. I was fairly certain I had you at least. Alright, let's go back to the event. And... 早くマリッペに会いたい。何して遊ぼっかな。 Yeah, I saw that when I was looking it up. I don't think I have that one, but I was pretty sure I had his like base form because I remember getting the Purity Blade, or like the name seemed something that was familiar. While we're waiting here, I'm gonna get the chat in a not bad space. Because it doesn't help that my camera source is not accurate to what I actually see. But if we look at it, it seems like maybe we gotta go like this. Maybe. Something like that. Hopefully that matches up a little better. But let's continue on. Last part of Chapter 1, The Walking Meg. Yeah, that looks much better. おはようみんな。なんだ、またそんな格好して、今日も例のやつを追うつもりかよ。もちろん。だってまだ見つけられてないもん。水着はあるけど、そんなの後回しだよ。Swimsuit. じゃあ、今日は私たちも手伝います。ね。Yeah, I guess we'll help. We gotta find out what this mysterious creature is. ありがとう。でも大丈夫だよ、ルリアちゃん。私は自主的にやってるんだし。Yeah, but what if we're helping you because we want to? それに、私の目的はそもそもアウギュステを守ることだもん。今こそ率先して頑張らないとね。Fair point.
真面目なのはいいけど無理だけはすんなよ。何かあればオイラたちも手伝うからな。ありがとう。はよっす。Ah, they made it back. Actually, ともいさん、おはよう。 we're gonna check out that bite on Llewellyn's arm. 深夜のうちに帰ってきてたのか。で、どうだったんだ、例のクラブってのはよ。いや、マジでぶち上げっすよ。フロア中のパリピたちがもうくねくねでアゲアゲのウェイウェイのそれで。全然わかんね超絶上がる大音量の演奏で踊り放題ってことっすよ。最高に楽しかったっす。あれでも、なんだったっけ。なんか忘れてるような。Is he gonna say the dude or is he gonna say the weird shadow? あ、そうだ。帰ろうとした時、例の謎の生き物に襲われたんだった。The mysterious creature. Guess that means we gotta go investigate the club, Meg. 本当にともいさんたち大丈夫だったんですか？ Or they're gonna look at the bite and she's gonna be like, oh, that was my shark. そりゃ全然余裕。あ、でも俺らをかばったローワインがちょい噛まれたんだっけ。ローアインさんは無事なんですか？なんともナッスイングらしいっすよ。血も出てねえし、唾つけて治るレベルって言ってたんで。Of course. Spit, the miracle worker. 無事ならそれでよかった。それにしてもローアインさんって頼りになるんですね。それな、出島にさすろっつか。イケメン一歩先行かれてるわ。守られてこっちが救死的な。They continue chatting in the lobby until Tomoe notices someone standing in the hallway nearby. Llewellyn. You're looking, pretty zombified there, Mr. Ellipses man. おっと、噂をすればおはローワイン。どうよ、唾つけた傷。That was a pretty zombie groan you let out there. あIt kind of sounds like, water, like when at the very end when the water goes down the drain. うん。おい、ローワイン、どうしたんだ？ Yes. The music. Oh, and that stopped. Puzzled by their friend's silence, Messina and company look to Tomoe, who walks over to Lil Wayne. Oh no! おいおい、返事しろし。どうした？具合でも悪いのか？ Not the purple text. ローワイン、お前、なんか顔色えぐくね？ The gray skin and the arms kind of dangling out front and the... Didn't raise any alarms? Sorry about that. It is then that Llewellyn does the most unexpected. No, I'm sure he's fine. Look at him. He's fine. He's probably just tired, you know, maybe he has a hangover. He'll be okay, he just needs to drink some water. Llewellyn lets out a beastly roar and leaps at Tomoe, knocking him to the ground. 何してんだ？ Llewellyn pins his friend to the ground as Tomoe's yells echo across the lobby. Hey, there are other patrons here. No roughhousing. どうしたのおい？昨日のドリンクが響いてる的なノリ？ともいさん！おい、喧嘩か？やめろ、ローワイン。Llewellyn raises his head to reveal a look of madness on his face. どうしたんですか？ローアインさん。ともいさんも無事ですか？ This is the part where we turn around and we find that the Tomoe is also a zombie now. Despite the crew's concern, Llewellyn continues to growl as he advances on them. Soon Tomoe joins Llewellyn and does the same. Exactly.
right? なんだこりゃ、様子がおかしいぞ。You don't know that. Maybe it's some sort of like improv comedy bit they're doing. Ramping it up for the next club event. 皆様どうかされましたか？ Ah yes, the hotelier is here. Everything's coming together. 急に仲間がおかしくなっちまって。That's when they hear the pattering of unstable footsteps coming from another direction. Oh no, hotel guests, not you too. お客様、ご気分でも優れないのでしょうか？ Yeah, I think he might have eaten too much. He might have some gas. Maybe he's got some heartburn. もしかして支配人さん、その人から離れて。メグ様？ In the split second the proprietor looks away, the hotel guest makes a pounce and latches onto the hotel owner. お客様、困ります、困ります、お客さん、お客様、困ります、お客様。 Hotelier, no. The guest throws the hotelier onto the ground before baring his teeth and biting into his trapped victim. 噛みついてんのか。まさかロワイもさっきトモイに。 Hey, their pupils are kinda bad. とにかく距離を取ろう。みんな、二人には近づかないでね。The crew takes a step back, but they soon notice two more figures standing with Dwayne and the hotel guest. トモイと支配人のおっちゃんまで同じような感じになったぞ。 They've all got the ability mummy. It's spreading. もしかして噛まれたから？これは噛まれると映るものなの？皆さんしっかりしてください。With no sign of returning to sanity, the four slowly walk toward the crew when voices echo from another direction. 何これ？何系のイベ？全員知らないパリピになってんの？ Right? Right, Elson? 何事でゴンスか？おい、 Oh, Kalolu. 遊んでないで早く海に行くぞ。あれね、こんなところで遊んでるの？ We're playing The Walking Meg. Definitely not the other thing that it sounds like that involves zombies. Nope, not at all. More friends show up in the hotel lobby, blissfully unaware of the dangerous situation. おい、そいつらに近づくな。 This is improvised combat training. We decided that we were gonna hold a pop quiz, but instead of knowledge, it's fighting people. Yes. お前ギャグにしてもハードすぎんべ。ギャグじゃない。とにかく噛まれんじゃねえぞ。トモイはロワイに襲われてそうなっちまったんだ。マジ？ Yes, for real. We've got no choice. 仕方ないね。私も手伝うよ。Shark punch. I've seen and Meg strike at Lowain and Tomoe.
Despite the strong blows, however, the two men appear unaffected. Well then. なんだって気絶してもおかしくねえほど綺麗に決まったはずだぜ。それどころか痛がってる素振りもありません。みんなどうしちゃったの？なんだこいつら、反抗期か。おいともちゃん、しっかりしろし、女性陣マジドン引きしてっから。 But Lorraine and Tomoe show no signs of stopping. They're burning through the sky. 100 degrees. That's why they call them Mr. Fahrenheits. よかった、無事で。メグまでこうなってたら私どうしようかって。とにかく今は逃げるの。もう街中はそんな感じの人で溢れ返ってパニックになってるの。 Actually, let's see. Bump this up. Make this a little bigger. おはようみんな。 Oh, did this? もちろん。 It reset it. ありがとう。 I guess we'll skip through this very quickly. Oh, that's gonna mess up where chat is too. 超絶あれ I guess we'll go back. おはようみ And も we'll ちろん。 go through this really それ quickly. に真面目なの。深夜のうちにいや全然超絶あれあ、そうだ。本当にそりゃなんともな。無事ならそれ。それな。おっと。あうんはいおい。I regret my decision. なんだみんな急に仲間がおかしくなっお客様。支配人さん。とにかくなんだともしかして何これ。おい、 Ah, at least we're getting close. ギャグじゃない。とにかくかまっ We've got no choice. And then we whack them. And then they look at us and go, "You good?" And they get right back up. なんだって気絶してもおかしくねえほど綺麗に決まったはずだぜ。それどころか痛がってる素振りもありません。みんなどうしちゃったの？なんだこいつら、反抗期か。おいともちゃん。 Oh, we got a little bit of spots here. We got to よかった無事で。とにかく今は about 逃げる here. の。もう街中はそんな感じの人で溢れ返ってパニックになってるの。なんだってノーワインたちみてえのが他にもいるっていうのかよ。 Someone had the flu, and they were at the club, and now everybody's sick. むしろそういう人の方が多いって感じ。 This is why you don't gack on other どん people's どん stuff, 増えてるみた or いで。 touch things that people have gacked on. After some thought, Messina decides that the best plan of action is to find a safe place to hide first, before brainstorming what to do next. Gotta stay away from all these sick people. はい。 Wash your hands. 皆さん急いでホテルを出ましょう。 Use tissues to fill your nose. つってもよなんてこった足が遅そうなやつばっかじゃねえか。もう一人いるねどうせ。 Where did you find this last person? Oh, I should have read that. Ah, it's ほっといてくれ。
Hello, 朝 Ilnot. なんて見たくもないんだ。寝てるやつまでいイルノートさんは夜中にお出かけしてたみたいで、水着姿のまま眠ってたのでゴンス。た。おい、スプレーの姉ちゃん、起きろって非常事態だぞ。そりゃ非常事態さ。朝は私にとっていつだってな。 Relatable. イルノートさん、朝がとても弱いんでしたね。もうどうしましょうか。Dunk her in a bucket of ice water and give her black coffee. 背負っていこう。今はとにかく急がなくちゃ。王子様、私お姫様抱っこがいいな。I'd rather not right now. 言ってる場合かよ。 Messina and company work together to carry their friends out of the hotel as quickly as they can manage. ちょっと待って。どこに行けばいいかわからないんだけど。 Anywhere that's not here. 私の職場がいいと思うの。とりあえずそこに行きましょう。多分中は無事のはずだから。マリッペの職場ってどこだっけ？ショッピングモールよ。 Of course. We couldn't have a zombie story if we didn't have a shopping mall, could we? Messina and company dash outside, leaving Luane and the others behind. They follow Mary's suggestion and make their way to their next destination, the shopping mall. Wow. A zombie gone. Dawn of the Meg. The crew run through the streets as they head towards the shopping mall. On their way, they are attacked by a multitude of people in town, who also appear to be behaving strangely. So I guess each chapter is just gonna be some sort of like zombie thing that involves dead, but they're gonna change it to Meg instead. Oh. They get knocked down, but they get up again. They're never gonna keep them down. Meg deals a blow to this person's stomach and he staggers back, but the man soon begins to move towards the crew again as if nothing had happened, just like Serve Pro. ダメ。誰も痛がりすらしない。つってもこれ以上傷つけるわけにもいかねえし、やっぱり今は逃げるしかねえな。 The crew continue running until they eventually reach an enormous shopping facility. They duck into the building through a back door. こんな大きなお店があったんだ。少し前にできたばっかりなの。それよりも見て、あいつら私たちを追ってきてる。 Slowly, more suspicious-looking people begin to gather outside the facility. このドアを塞ごうぜ。でもどうやって？ここに板と釘があったわ。 Some boards and nails, huh? でかした。 Good old 2x4. Oh. That's not what I had in mind, but I guess that works too. 入ってはこれなそうでゴンスね。 Yeah, luckily, we're on normal mode, so they can't break down wooden doors. というか、ドアを開ける方法を忘れてるんじゃないかって思うの。街中でそんな光景をいくつも見たわ。ああなると知能が下がるのか。確かにどいつもこいつも頭が悪そうだったな。ちびっこは相変わらず口が悪いな。でもまあ、ローアインはオイラたちの言うことを聞かなかったっけ。なんなんだよマジで。一旦状況をガチめに整理しないっすか？エルセムさんの言う通りだ。まず
何が起きてるのかちゃんと把握しないと。そうは言っても、気づいた時にはローアイの様子がおかしくて、あとは流れで逃げてきただけだぜ。私もわかんない。朝起きてホテルに向かおうと外に出たら、こうなってて。Huh, so this happened again. Interesting. Hopefully it has stopped happening and works again. Looks like it has. Okay, so the situation, my grasp of the situation is... I'm going to get some water. Also, I incorrectly assumed that we might be able to finish this in a stream. I don't know what I was thinking when I said that yesterday. We are definitely not going to be able to finish this. Yeah. We're going to be nowhere close to finishing. Normally, we'd be ending relatively soon, but I guess I'll just go on for longer than usual, and we'll continue on tomorrow. But for right now, I'm going to get some water, because I've been talking a decent bit. So I'll be back. Maybe it'll be within like 2 minutes, maybe even within 1 minute. Was I back in 2 minutes? I don't think I was. But just about. Okay. Yep. So let's continue. とにかく、今はここで状況が良くなるのを待たない？時間が経てばどうにかなるかも。幸い水も食料もたくさんあるわ。
何よりここは広いし快適よ。そうですね。このショッピングモールというお店はどういったところなんですか？いわばたくさんのお店の集合体ね。いろんなものを取り揃えている巨大なよろず屋って感じ？いちいち外に出なくてもここだけで何でも買い揃えることができる施設ってわけ。じゃあこの状況にぴったりだね。確かにうってつけでごんすな。ここで体を休めつつ今後の策を練り妄想。それに何を妄想。私はお腹がペコペコで。実は私もです。起きてから何も食べてませんもんね。あっちに食料品売り場があるわ。緊急事態だしもらっちゃおう。お前たちそこで何してる？Messina and company head towards the shopping mall, but they are attacked on the way. お前たちそこで何してる？ The crew look in the direction of the voice and see several people standing there. 先客がいたのか。There were oh. よかった。まだ無事な人が残ってたんだ。おい、妙な動きは見せるなよ。どこから入った？怪しいもんじゃないっすよ。裏口から入った的な？ I swear we're not sus, he says. お前ら感染してないだろうな。感染？外のゾンビみたいに俺たちを襲うつもりじゃねえのかってことだ。ゾンビって何言ってんだよ、おっさん。俺らはどこからドゥ見ても普通だべ。どうだかな。何しろ連中のことなんざこれっぽっちも分かっちゃいねえんだ。こっちが隙を見せたら飛びかかってくるかもしれん。はあ？それじゃあまずはあんたの方がゾンビじゃないっていう証明をするべきなんじゃないの？ Fair point. 何を？まあまあ、ロジャーさん。争っても仕方ないですよ。Classic Roger. At his companion's sound words, the man named Roger finally begins to calm down. 君たちもここに避難しに来たんだよね。我々も同じなんだ。君たちよりも少し先についててね。皆さんお知り合いなんですか？いや、たまたま同時に避難した先が一緒になっただけさ。この施設がなければ今頃は。でも話の分かりそうなやつがいてよかったぜ。さっきはありがとな。僕たちがここで言い争ってても仕方のないことだからね。こんな時こそ助け合わなくちゃ。はい、私もそう思います。ロジャーさんを許してあげてほしい。みんなこういう状況だからピリピリしてるだけなんだ。ねえ、あなたたちはこの状況について何か知ってたりしないの？全くわからないね。こっちが聞きたいぐらいさ。外の様子はどうなってるのかな。僕は感染した彼らに囲まれて、とにかくこの施設に駆け込むしかなくて。その感染っていうのは？ゾンビみたいな彼らのことさ。原因は噛まれることで感染するウイルスのようなものじゃないかな。
だけどそれくらいのことは君たちも分かってるだろ。確かにその瞬間を見ました。ウイルス、そうなのかも。外はひどいありさまよ。きっとあなたたちが逃げ込んだ時よりもさらにひどくなってるわ。やっぱりそうなのか。くっそ、どうしたら。妻が家に一人でいるんだ。僕は買い出しに出たところこんなことに巻き込まれてしまい。そりゃ心配だな。君たちもここにたどり着くまでに怖い思いをしたんだろう。かわいそうに。まあそうだな。オイラたちの仲間がゾンビ化しちまってよ。そんなことが。ごめんよ。思い出させてしまって。よし。こうなったら。皆さん。僕が助けを呼びに行ってきます。なんだと？何言ってるんですか。外は危険ですよ。分かってる。でも実はもうすぐ子供が生まれるんだ。そんな状態の妻を一人にさせてはいられないよ。 Oh no, not more purple text. それは心配でゴンスね。でも単独で動くのはあまりにも危ないでゴンス。一人じゃ行かせられません。ここは私たちも一緒に。いや、人数が多いと気づかれてしまう。一人ならどこにでも隠れられるし、何より僕には土地勘があるからね。でもよ、助けって言ってもそんな目星あんのか？それはわからない。だけどここにいても自利品だし、きっと希望はあるはずだよ。僕が外に出たらすぐにここを塞いでくださいね。言われなくてもそうするが、さてはお前、ここにいる俺たちを見捨てるつもりじゃねえだろうな。そんなことしませんよ。それじゃあ行ってきます。Once the man exits the building, Roger immediately shuts the door again. Feeling uneasy, the crew can do nothing but pray for the man's safety. However, not long after, they hear a sound coming from outside. Well, that doesn't sound great. 今の声って。まさか嘘だろう。あれを見て。ゾンビだね。そんなのって。いよ
ことになってきやがったぜ。土地勘があっても逃げきれねえんだ。お前らいいか。ここにある食い物はこれから全部俺が管理する。ちょ待ってし、今 C 名の話する？いきなりどうしたよ。外のあいつを見ただろう。ここから出て行ったらああなんのさ。それなら引きこもるしかねえだろ。いいかよく聞け。俺はこのショッピングモールの建設にかなりの出資をしてる。Not the shareholders. どういうことかわかるか？俺がいたからこの施設はここに立ち、今お前たちは避難できてるってわけだ。え？バビな金持ち？あ、いや、その出島の話それ。それは本当よ。その人はちょっと有名な商人で、アウギュステで運送やってる団体のお偉いさんなの。え？マジバナ？マジバナ。おお、若造。俺がここの食料を管理するにふさわしい人物ってことは分かったか？分かったならおとなしくしてろ。分かんねえなら外に出てゾンビにでもなってな。エルセルさん、どこへ行くの？こんなとこいられっか。俺は一人でいる。Huh, more purple text. I bet he's gonna turn into a zombie too. でも、いや、行かせてやろうぜ。ローワインとトモイがああなっちまって、今は気が立ってんだと思う。そうですね。3人はいつも一緒でしたし、私たちよりもショックですよね。そっか、そうだよね。でも、なんだろう。さっきから何か気にかかる。ちっきしょう。あのクソ親父。収入マウントとかマジムカつか。This music kinda reminds me of Zelda music. なあ、ローワイン、トモちゃん。あ。Elsem still finds it hard to accept the fact that his two best friends are absent. ローワイン、トモちゃん。どうすりゃいいんだよ、俺。また3人でクラブ行こうぜ。Elsem bursts into sobs as loneliness washes over him. Just then, he hears a small sound from behind him. なんだ、猫か。驚かせんなよな。Just a cat. Elsem bends down to stroke the cat when the window behind him shatters without warning.
今の声、エルセムさんMessina and company hurriedly run to where they heard the scream come from. They arrive at a broken window from which the hands of several zombies have reached in and grab Elsum's leg, attempting to drag him outside. 団長マジ助けてマジ助けてっす Taking a closer look at the zombies, the crew recognizes two familiar faces among the throng. ローワインたちじゃねえか。エルッチもこっち来るべわりかし楽しい感じよ完全にトゥーイ割と喋れんじゃねえか。お前らバカなことはやめろ。させ自分ら雰囲気でゾンビやってるんでどういうことなの Though sentient, it appears Lorraine and Tomoe have no choice but to attack other people as zombies. どうしましょうエルセムさんが外に引っ張られそうですこっちも引っ張るしかねえだろ。 Messina and the others rush to Elsum and latch onto his body. Meanwhile, Lorraine and the zombies keep a whirring grasp on Elsum's leg, refusing to let go. 股関節外れちゃう股関節外れちゃうから大変です。エルセムさんの股関節が。こんなさえ外れても仕方ねえだろ。 Yeah, but what if his arms tear off and the zombies still get him? ずるやだよ It is in this moment that Elsum's body slips from the crew's grasp. エルセムElsum is yanked outside, where Lorraine and the other zombies immediately pounce on him. The crew can do nothing but stare in shock at the terrible sight. Finally, after some time, hey, the gang's all here. エルセムさんそんなのってなんてこった。エルセムまでゾンビになっちまった。おい何してやがるお前らさっさと窓を塞げでもエルセムさんたちが There has to be a way to save them. ふざけるんじゃねえそんなもんあるか早くしろチクショー。今はしょうがねえ。やるしかねえぞ。 The zombies reach and grab onto the window frame, attempting to haul themselves through it. まずはこの人たちを外に押し出さないと何か長くて大きなものがあれば Yes, if only we had something long. If only anyone here had a spear. Or あったよ丸太が a log works. でかした Or a 2x4. Meg and the others take the log from Mary and use it to nudge the zombies back out of the window. That didn't look like nudging to me. The crew then proceeds to nail boards to the window, sealing the hole.
セムまで。一人にさせるんじゃなかった。何か嫌な予感がしたのに。With the scuffle over, a heavy silence falls over the shopping mall, until finally, someone raises her voice. もう嫌。え？一体いつまでここに隠れてなくちゃいけないの？いい加減にしてよ！落ち着いてください。やかましい嬢ちゃんだ。そんなもん誰にもわかるかよ。甘ったれてんじゃねえぞ。なんなの？私は友達と旅行に来ただけで、なのに一人ではぐれちゃって。もっと安全なところに旅行したかった。でも最近のアギュステは空いててお得だからって友達が言うから。やかましいっつってんだろ。ピーピー泣くんじゃねえ。もう嫌。もうたくさん。だから私はアーギュステになんて来たくなかったの。 Not more purple text. The girl's wails escalate as she flies into a panic. She turns and rushes out of the shopping mall before anyone can stop her. 待ってください。今外に出るなんて。誰か助けて。Man, we're really hitting all the zombie movie themes, aren't we? The girl is immediately surrounded by the zombies with no way out. Nante kotta. ひどいでゴンス。But before long, the girl too becomes part of the zombie army. The captain and the others grit their teeth, frustrated at themselves for not having been able to stop the girl. Meanwhile, Meg can't shake off the feeling that something is off. なんだか襲われる人に共通点があるような。I feel like... Oh. Oops. Continue the story. おい、メグ。ミムちゃん、どうしたの？ホテルでは助かった。あ、もしかして、ここまで背負ってきたこと？ When escaping the hotel, Meg had carried Memilel on her back until they reached the shopping mall. 助かった。この借りはいずれ必ず返す。More purple text. どうかしたのか？あ、借りだなんて同じ気空団の仲間でしょ。気にしないで。なんだろう、この違和感の正体は。どうしたの？メグちゃん、
具合悪い？シャトラちゃん。体は大丈夫なんだけど、ちょっと気になることがあって。そうなんだ。私もミルクちゃんのこと思い出してたところなの。あ、そういえば、いつも乗ってるあの乗り物、今はどこにあるんだっけ？ The divine General Kadira is rarely seen without her trusty gearsicle by her side. ミルクちゃんならガロンゾでメンテナンスだよ。モーちゃんもその付き添いで。私、王子様とどうしても早くバカンスしたくて先に来ちゃったの。そうなんだ。それなのにとんでもないことに巻き込まれちゃったね。ねえ、メグちゃん、悩み事なら何でも相談してね。私、年神頑張り中だから。悩み事っていうか、襲われたみんなに共通点があるような気がして。共通点？うまく言えないんだけど、かっこいい言葉とか、印象的な言葉とか。例えば、自分は絶対に大丈夫って発言した人ほど、ゾンビの人たちに襲われているんじゃないかって。So what you're saying, Meg, is that those who fall into those stereotypical zombie tropes are totally getting attacked. ああ、ごめんね。こんな時に何言ってるんだろう、私。おかしいよね、そんなこと。A pattern where people who make some kind of statement get attacked right after. Death flags? Though she has no proof of this, Meg can't seem to shake the theory off her mind. そっか。フラグが立ったんだね。And there it is. フラグ？絵物語では鉄板なの。その後の展開につながる言葉とか行動とか。もっと詳しく教えて。例えばどんなのがあるの？例えばね、お手紙に会って話したいことがあるって書く人は会えないし、まだ勝負はついてないのに勝ったって喜んじゃう人は勝てないの。つまり言ったことと逆のことが起きるってこと？そういう言い方もできるかも。他にもたくさんあってね。Meg listens as Kadira proceeds to explain the concept of flags with an abundance of examples to support her idea. こんなところかな。今度私のおすすめ貸してあげるね。うししし。なるほど。たくさんのフラグに共通することはないみたいだけど、油断や慢心な言葉が多いのかな。要は気を抜くなってこと？言わないに越したことはないか。Meg continues muttering to herself, lost in thoughts all alone. Beside her, Kadira smiles. ねえ、そんなことより聞いて、メグちゃん。The truth is, I've been infected this entire time. 何？私ね、
このバカンスが終わったら王子様と結婚するの。 Wow, way to death flag yourself. それフラグじゃない？ Exactly. Meg is startled by these words from Kedra, who remains blissfully unaware when Mary comes running up to them. ねえ、メグ、大変なの。外に逃げ遅れた人がいるみたい。え？ Let's continue. Messina and company peek out the window and see a woman who doesn't appear infected, running and trying to hide herself from the zombies. But her footsteps are heavy, and the zombies have already caught on to her presence in the area. ありゃ助からんな。どこにだってのろまなやつはいるもんだ。おいさ、そんなこと言うなよ。ああいうやつは何人も雇ってきたが、本当に使えんのばかりだった。せいぜい運のない自分を恨むんだな。Despite the man's remarks, Messina and Meg begin making preparations to head outside. 何をしてんだお前ら。まさかあの女を助けに行くって言うんじゃないだろうな。まさかでも何でもないですよ。当たり前じゃないですか。なんてバカなやつらだ。メグ、大丈夫だよマリッペ。ここで待ってて。Without a second to spare, the two brush Roger's foul comments aside and run out of the building. Daijoubu 私たちが先導します。静かについてきてください。そこに避難場所がありますから。ああ、よかった。こんなところで無事な方に会えるなんて。The captain and Meg are about to show the woman to the shopping mall when they hear a chorus of growls. It appears the three survivors have already been located as zombies gather and block the path back to the mall. こんなにたくさん。団長、噛まれないでね。きっと少しでも噛まれたら私たちも。The captain turns to face the foe, weapon at the ready, but the zombies, incapable of understanding or fear, continue to advance on them. The three survivors find themselves in a bind, unable to bring themselves to hurt the town people turned zombies. The zombies instinctively turn to the sudden sound of a bugle. ミムちゃん？グッド。音に反応したな。こいつらは私が引きつける。お前たちはその隙に中へ急げ。
And just as Mim Lamel had hoped, the zombies in the area began to march in her direction. お嬢さん、だいぶ無茶をしよう。 With Mim Lamel securely on its back, the turtle begins to move away from the incoming enemy. お嬢さんのネイルでわしもどうにか動けているが、これでは完全に無勢じゃのう。ミムちゃん、気をつけてね。すぐに戻るから。心配するな。危なくなったら私も逃げる。なんかそのセリフ。 Messina, Meg, and the woman continue running towards the shopping mall, but more zombies stand in their way. 王子様。シャトラちゃん。 Meg and the captain are surprised to see Kateru and Vern standing in front of them, despite having last seen them safely within the facility. わあ、ゾンビいっぱいだね。 Wow. すまねえ。おいらも止めたんだけどよ。 The flags just keep popping up, don't they? 私が道を作ってあげる。みんなの役に立ちたいの。 More purple text. とにかく戻ろう。じゃあついてきて。Kateru begins to run as fast as she can. But before long, she ends up lagging behind everyone else. なんて遅いんだ。おい、急げって。私に構わず先に行って。 Jeez. Meg reaches the shopping mall first. She makes sure the woman is safely inside before heading back out again. We're gonna take a quick pause and just listen to this nice music. Okay. 触るな。まず言葉を話せ。ゾンビだからって甘えんな。何すんだこら。やんのかてめえ。慣れ慣れしいぞ。ミムちゃん。そんな。どうしましょう。 The captain makes to run over to where Mim Lamel is. Meg grabs Messina's arm, stopping the captain from going any further. なんで止めるんだ、メグ。牛の姉ちゃんとちびっこが。絶対にダメ。だって団長まで失ったらもうこの気空団は。Realizing the truth in Meg's word, Vern and the others look conflicted. 王子様。私ゾンビでも綺麗。バッド。 Okay, that was pretty funny. そんなのってねえだろ。牛の姉ちゃんとちびっこまで。
おい、噛むぞ。Messina is shaken by the sight of Katara and Mimlamil, both of whom are now zombies, and fails to notice the incoming zombie. Out of nowhere, the RKO. Kalolu jumps in at the last second, shoving her arm in the zombie's mouth before it can bite Messina. 怪我はないでゴンスか？ここで団長さんを失うことなどできもうさん。コルルちゃん、腕が。心配には及ばないでゴンス。With Kalolu's arm wedged between its jaws, the zombie has a hard time closing its mouth. ゾンビさん、失礼するでゴンス。Kalolu swings her arm down hard, slamming the zombie onto the ground face up. さあ、早く中に。コルルちゃん、腕は。さっきも言った通り、私なら心配には及びもうさん。この得意体質が効いたでゴンスよ。そうか。生き倒れ嬢ちゃんは体を硬くすることができるんだったな。Kalolu used Harden. その通りでゴンス。一か八かの賭けだったでゴンスが、傷一つありもうさん。おいガキンチョウ、お前大丈夫なんだろうな。私ならピンピンの無傷でゴンス。仮に噛まれていたらすでにゾンビ化しているはずでもそう。確かにそうだね。みんな噛まれてすぐにゾンビになっちゃってたし。Yeah, Roger. ですが、これが分かっていれば私が外へ助けに行くべきだったでゴンス。シャトラさんやミムルメモルさんが犠牲にならずに済んだものを。コルルちゃんは悪くないです。こんなことは初めてなんですから。初めてかどうかなんて関係あるか。一人を助けるために二人失ってりゃ世話ねえや。おいおいさ、いい加減にしろよ。そんな言い方ねえだろうが。なあ、お前もなんか言えよ。Vern turns to Messina, but the captain can only return a sad expression. 私たちまた二人失ってしまったんでしょうか。シャトラちゃん、ミムちゃん。怒ってる場合じゃなかったな。Messina and company can't hide their regret as they think about their friends. 本当にすみません。私が逃げ遅れたばかりに。いえ、気にしないでください。私たちは誰かを見捨てることなんてできないんです。あなたが無事で本当によかった。すみません。本当にすみません。どこからあの魚が飛んでくるかわからないと思うと、なかなか身動きが取れなくて。やけにすばしっこいですし、もう怖くて隠れながら移動してたんですが。 She mentioned it. なんだその魚ってのは。 The fish. それはもちろんここ最近目撃されていたあの魚のことですが。魚だったんですか？でもそれが何か？この事件はあの魚がそもそもの原因だという話ですよ。逃げている最中に出会った方々がそういう風におっしゃってました。はぐれてしまいましたが。この事件はその魚の影響だったんだ。
そういやローワインが何かに噛まれたってトモイが言ってたっけ？あ、そうですね。私も覚えてます。そのお魚さんだったんですね。まあだからどうって話だけどな。ローワインたちを元に戻せるとかそういうことなら嬉しいけどよ。でも戻してあげたいです。こんな形でお別れなんて絶対に嫌です。海洋研究所。マリッペ、今なんて言ったの？海洋研究所よ。この事件が魚のせいならそこに行けば何かわかるかも。アウギュステの海洋生物の情報をたくさん集めている施設なの。学者や研究者も多いわ。迷惑な魚を撃退する方法ぐらい知ってそうじゃない？そりゃ確かに考えられるな。それにもしかしたらゾンビを元に戻すヒントだって知ってるかもしれない。毒を持ってる海の生き物だっているし、それについての研究ぐらい普段からしてるんじゃない？でもなんでマリッペはそんな施設のこと知ってんだ？メグをどこにでも案内できるようにアウギュステ中の観光スポットや施設は全部頭の中に入れてるんだもん。そうなの？嬉しい。おすすめのスポットたくさん見つけちゃったの。今度一緒に行こうね。ってそうじゃなかった。この状況を打破するヒントが海洋研究所にあるかもしれないなら。It sounds dangerous though. We should go check it out. We should go check it out. やる気になってきたな。行ってみましょう。 And with that, Messina and company decide to follow Mary's advice and head for the Ocean Research Center. Meanwhile, Meg remains preoccupied with her thoughts. もうすぐ子供が生まれるんだ。こんなとこになれっか。俺は一人でいる。このバカンスが終わったら王子様と結婚するの。 Meg still can't help but feel that the words her friend said before they got bitten are somehow connected to unraveling the mystery in front of them. No, I would not like to play Resident Meg. Wow. And as interesting as that sounds, that is where we're gonna call it for today, I believe. We got a decently good stream on. Yeah, I was a fool to think that we would be able to do this all in one stream. I mean, I could have just skipped through the story and read that, but that's no fun. I'm gonna check, see how long this is. Let's see. So it looks like there are at least 6 chapters. And I really wanted to get through this. Which, I mean, that 6 chapters is pretty standard. I wanted to get through all this because, of course... Let me get the music going too. Of course, I'm missing out on,
technically. Let's see. I guess, well, I can't play him right now, but that's not important. The important part is normally we'd be I'd be grinding out the raids and everything like that. Can't really do that right now. We're gonna do, like, I guess the end of stream little talk. We got to chapter 3. I think we could probably squeeze out a couple chapters. We had some delays. We could probably maybe get 2 chapters tomorrow, maybe even 3 more chapters. I might start at 2, actually. I might start early. Maybe not 2, maybe 2:30. But I'm thinking maybe start early tomorrow, so we can really go through this story and get through it. So I think that's what we'll do. Once again, which is a bit different. Originally I had planned on doing Genshin, you know, the next part of Thunder Sojourn, but that's not how it came out. So I guess what we will be doing is tomorrow again, 3 PM EST. May actually, no. It could be 3 PM tomorrow. It might be earlier. If it is earlier, I'll tweet out and say that we'll be streaming earlier. It could be it could be at 2:30 or it could be as early as 2. It won't be any earlier than that. But we might stream a little bit earlier tomorrow, just so we can get through this. But with all that out of the way, what we will be doing is tomorrow, regardless of when we are streaming, what we will be streaming is more Granblue Fantasy Auguste of the Dead event. Hopefully we don't have to go into Saturday. Of course, we don't stream on Sunday. And then, hopefully, next week, we can get back to streaming Genshin, or maybe Magikami, or just something else. But, of course, this is really the first time I've kind of done a Granblue Fantasy stream. I did do that test stream a while back, if any of you caught that live. But that was more of a proof of concept with the Omelette Arcade. But yeah, I had a lot of fun streaming this. I hope all of you had fun watching this. And I'd love to do more stuff like this in the future. Don't really think I'll do this outside of events, though. There's really not a lot to stream. At least I don't see a lot of content in just like general gameplay in Granblue. It's just a lot of grinding with raids and everything like that, or farming for materials, which isn't the most interesting to watch, and it'd really more be of a talking stream. But I did start Arcarum very recently, so I might stream some Arcarum, because I think that'd be a nice balance of being interesting, or like actually having content and actually somewhat being engaging and not just being repetitive, mindless gameplay where I can just full auto everything, but also kind of not too intensive to where I could still talk with chat. But anyway, I'll get the ending song going and I'll shut up. I hope to see you all again tomorrow.